Rodolfo, are you joining the live today? Hello. Hi, Abdullahi. How are you? I am doing great. How are you doing? I'm great. Yeah, nice to meet you. I'm going to Twitter and doing a retweet. Yeah, are we all set? Although we are 2 minutes late or 3 minutes late. Yes, I'm sorry to everybody that we're late. Yeah, because we are too busy. That's why. We are busy. Yeah, sure. So we have to explain what happened in our DV lawsuit related to the travel ban. Okay, we will do. Before that, could you please allow me to introduce ourselves to the audience? Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asxaabta meel baad joogtaan waan idin salaameynaa. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, galab wanaagsan, saacad walba idin tahay wanaagsan. Waan ka xumahay maanta in yaro oo mataqaanaa ilaa iyo 3 daqiiqo camal aan soo yara daahnay because of shaqadina way nagu badan tahay anaguna mataqaanaa intaan de wax la setup garanayn waa waqti waan ka xunnahay midaas. Sidoo kale showgeena maanta ama warbixinteena maanta waxay noqon doontaa mid aad u gaaban waqtiga mataqaanaa aad mataqaanaa inoogu yar darteeda. So intaan haysano waqtiga yara waxaan rajaynaynaa qof walba oo mataqaanaa hadduu su'aal qabo inuu mataqaanaa noogu soo posti gareeyo meel buu kusoo posti gareyn karaa meel buu naga daawanayo sida Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram meeshaad awoodid inoogu soo dir fariintaada su'aaleed aad qabto. Inta ka horeysana waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha ku saabsan ama waxyaabaha already aan ka qabanay DV Lottery 2025 lawsuitkan gudbinay waxaa la jiray aan ka gudbinay ama dacwadaashii maxkamadda mataqaana ay ka sugayeen jawaabta aan inshiro faahfaahin idinka sii doonaa. Inta ka horeysa waxaan idin leeyahay soo dhawaada asxaabta kalena barnaamijyada ama barnaamijkeena gaarsiiya intaad awoodaan si ay uga faa'iidaystaan ayaguna ama wax walba ku saabsan arrimaha socdaalka ee Mareykanka. And not only DV Lottery, wax walba oo mataqaanaa family preference haddii ahaato everything oo mataqaanaa immigration ku saabsan maxaa la jiray qof walba wadanaynaayo waxaan rajaynaynaa wada gaarsiisaan soo dhawaada dhammaantiinba. Go ahead, Courts. The first thing I want to talk about is an order we received last Thursday in a lawsuit where we challenged the travel ban on behalf of DVs. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno orderkii ama waxa ugu horreeyay aan ka helnay maxkamadda kaasoo aan ku challenge garaynayna ama aan mataqaanaa aan kaga doodeynay travel bankii ku dhacay dadkan ku guuleystay DV Lottery 2025 ahaa oo saameynta ka soo gaartay. So there were plaintiffs in this lawsuit from Somalia too. Dad badan ay jiray oo dacwadaal oo ka qayb qaadanayay dacwadan oo ka soo jeeda Soomaaliya. Okay. Oh, no, hold on. So what this judge did is she agreed with us on one argument, but disagreed with us on another argument. Garsooraha dood buu nagu raacay mataqaanaa u dhahay waad ku saxantihiin sidoo kale dood kale aan qabnay oo nagaga soo horjeestay oo mataqaanaa uu nagu raaci waayay. The argument that we made that the ban is unlawful, he disagreed with us. Dooda ku saabsaneyd aan u gudbinay garsooraha waxay ahayd inay travel bankan uu yahay mid sharci dara ah taasna way nagu raacday. But the argument we made that it was being implemented wrong, unlawfully, misinterpretation of law, she agreed with us on that. Sidoo kale in mataqaanaa baalkan loo abuuray ama in mataqaanaa isfaham waa ama mataqaanaa xagga sharciga mataqaanaa dartiisa ama loo sameeyay waa xataas sidoo kale waa inagu raacday inay mataqaanaa ay qaldan tahay. So for the plaintiffs in that lawsuit, let me see where it's at here. Right here. The State Department is enjoined. That means they're prohibited from giving the 212F refusals. It says 1182F, but what it means is 212F. It's the same thing.
to the plaintiffs in that lawsuit. State cannot give those refusals. So if the applicant's eligible for the visa, they have to issue the visa. sidoo kale waxay tiri dadka dacwadayaasha ka qayb qaatay ama dacwadayaasha ka mid ahaa dacwadan state departmentiga si mataqaanaa waxay u isticmaaleen qodobkan 212F iyo 118 waa isku mid laba qodob isku mid weeyaan taasi micnaheeda maahan si qaldan ay u isticmaaleen waa inay waxay ahayd mataqaanaa qodobkaas loo marino dadka in mataqaanaa dacwadayaasha in fiisahooda la siiyo. The government has to file a status report this Thursday on the 28th. dowladda ama state department waxaa laga rabaa 28 bishan August aan ku jirno inay soo mataqaanaa gudbiyaan mar kale warbixin mataqaanaa statuska qof walba yani oo plaintiff ama dacwadaha kamid ah statuskiisa ugu dambeeyay ama xogtiisa ugu dambeysay inay keenaan keeskiisa meeshuu marayo. So the most important thing to understand, though, is this order did not get us everything we wanted, because if you have an issued visa, but the travel ban is still in effect, you cannot use that visa to enter the US. Exactly. tan micneheeda ma ina wax walba anaga rabnay inayna siiso wax ka mid ah bayna siinaysaa ka soo qaad maanta waa la dacwooday maxkamaddu waxay order gareysay in fiisa la siiyo dacwado walba ka mid ah keeskan fiisi dadka waa la siiyey laakiin still maxkamaddu waxay ogoshahay in kaliya in fiisa lagu siiyo laakiin waxaa weli jira waa travel banki wadamada qaarkood ama wadankeena Soomaaliya travel ban saaran fiisi waan ku soo dhicinay waxaa la amray in la fiisi la bixiyo plaintiffada ama dacwadayaasha fiisi in la siiyo laakiin mala qaadin travel banki aad jooga. Okay. So the next thing I want to talk about is of course before you move before you go away with this topic, that means that if our plaintiffs get their visas, they still cannot enter for US because of the travel ban. So the judge agreed with us, like they might the state department might give their visas, but they are not agreed with us. You not give us a brief of explanation about whatever she didn't agree with us. Right. So she says the ban is lawful. So even if you have an issued visa, if you're not accepted from the ban, you're not going to be able to get on a plane. You're not going to be able to enter the US. Okay, exactly. Course waxaan ku celiyay su'aasha haddii fiisaha dadka la siiyo ilan maxkamaddu waxay tiri idinku waxaad ku saxantiin in fiisa la idin siiyo qodobka la isticmaalay dadkan oo fiisaha loogu diiday waa qalad state department-na ama dowladda waxaa lagu amray inay fiisaha dadka siiso fiisii dadka waa la siiyey laakiin haddana banki waxay tiri qofkan isha garsoore wuxuu yiri banka travel banka waa sax mid madaxweynaha xaq uu leeyahay awood uu leeyahay inuu soo rogo so travel banki ayaa mataqaanaa meesha jira qodob meesha taagan ah haddii lagu sii fiisaaga haddana ma awoodid inaad soo gashid dalka Mareykanka because of travel ban. I want to make one other distinction here too. Sometimes people think, oh, if I'm issued a visa, when the ban's gone, I will be able to use the visa. That is not true. When the visa expires, that journey will expire. With a diversity visa. With the other visas, sometimes you can get them reissued or reinstated. With a diversity visa, if it's after the end of the fiscal year, you cannot get that reissued. So if you go to the trouble right now to give your passport to the embassy and then they give you a visa, you are hoping that Trump cancels the ban in the next 6 months. And let me tell you, I'm not optimistic about that. I agree with you. kasoo qada fiisaha waa lagu siiyey maxaa la dhihi jiray waa yani safaaradda fiisaha ku siisay DV lottery haddaa tahay waqtigaaga wuxuu ku ekaan doonaa September 30keeda ama kasoo qad inta fiisaaga oo valid ku yahay ama oo fiisaaga jiro ama uusan dhicin fiisaaga kasoo qad 6 bilood waaba 6 bilood
haddii kaa dhamaato mar labaad ma lagu soo cusboonaysiin karo safaaradna u dirtid ii soo cusboonaysiin ma dhihi kartid because of waxaa dhamaaday waqtigii loogu talgalay ama DV lotriga waqtigaaga ayaa dhamaaday haddii like dadka kale dacwooda oo loo dacwooday oo still bank u saameeyay haddaad ka mid tahay micnaha still waa laga yaabaa inaad mataqaana mar labaad inaad mataqaana in lagu cusboonaysiiyo fiisaaga lagu cusboonaysiiyo oo ay u awoodi karaan safaaradda laakiin adoo DV ah waqtigii lagu talgalan dhamaaday rajo ma lahan lagu cusboonaysiiyo fiisahaaga maxaa yeelay waqtigii oo mataqaana loogu talgalay inaad ku imaatada dhamaaday bankan uu ku saameeyey micnaha waxaan ka wadnaa haddaad rajaynayso madaxweyne Trump kasoo qaad 6 bilood kadib wuxuu qaaday banki meesha laga saaray ama wadankeena wadamada bank laga saaray still haddaad DV lottery tahay fiisahaaga dhamaad ama waqtigiisa dhacay ma ku imaan kartid way ku dhamaatay marka taasna anaga mataqaana rajo weyn kama qabno madaxweyne Trump 6 bilood soo socota inuu bankan mataqaana meesha ka saaro wax mataqaana aad loo rajeynayo ma ahan. Okay, so I see we got a couple questions already. Yeah, Naimo Farah and one could tagera walaal. Yeah, Naimo Farah said that she supports us. And thank you for that. Thank you for your support, Naima Farah. Hukuma Santa Hai. Tagera Dada. Thank you. Yep. Same thing for Naima Farah. So that's the travel ban. So also, what about the family preference that we are still going on to do, to file their... Right. So onboarding has ended for that lawsuit. We are not accepting new plaintiffs for that lawsuit anymore. We're focusing right now. I have an attorney focusing and paralegals focusing on preparing the complaint. And we hope to have that lawsuit filed within about a week. Yeah, sidoo kale waxaan yar updating siinayna dadka mataqaana ayaguna xariistay oo family preference-ka si hore u sheegnay 2F 2F2B F2A F4 qoladaas oo dhan ayaguna wuu socdaa progresskooda waa wuxuu in progress so waa laga shaqeynaya caseskoda ayaguna insha Allah mar dhibaan file gareyn doonaa ayo mataqaana dacwadeedan gudbin doonaa waxaan rajeynaynaa ayaguna mataqaana loo isticmaalin ama guul ka gaarno mataqaana fiisashooda ay helaano la siiyo dadkaas xooga at least waxa weeyaan dad loo dacwoonay ama familiadooda dacwoonayaan taasna waxaan rajeynaynaa in meesha laga saaro kaas dad badan oo baasaboorada haysta wadankeena ka soo jeeda oo waxaa jiraan oo kategoriyashaas ku jiraan ama qaybahaas fiisada aan ka soo hadlay ku jiraan so waxaana saameeyey travel banka so waxaan rajeynaynaa ama dacwadan u gudbin doon maxkamadda inay nagu raaci doonto ama ay ogolaan doonto dacwadayaashaas in la siiyo fiisiyashooda insha Allah Abdullahi raa. Okay. What else is there to talk about, Abdullahi? Let everybody know we still do mandamus lawsuits for unreasonable delays. So I know that a lot of people are not impacted by the travel ban and they're hitting delays both with USCIS and the State Department because the Trump administration is just slow, right? And they're not giving people immigration benefits in a timely manner. So if you have an immigration delay, talk to Abdullahi or me, and we will let you know if we can help you. So aad ka warqabtaanba anigu inta badan horta waxaan sameynaa waa mandamus lawsuitka dacwadaha daahay ama dacwadaha bila yani oo reasonka oo intaqana iska dawladda isaga dhigintaha weeyaan waxaan ka hadli doono so ama aan qabano inta badan aan ka shaqeyno sidoo kale dacwadaha from the beginning below ilaa dhamaad ay wandariga lagu sameynayo waxaas dhanna waa sameynaa sidoo kale hadda arrimahaas oo baahan tahay waa nagala soo xiriiri kartaa sidaad ogtihiinba haddaad rajeynaysid inaad mataqaanaa xareysatid fayl cusub from the beginning dawladda waxay ka soo saartay ama state USCIS waxay ka soo hadashay ay soo saartay marba markaad akhrisid meesha instructionka waxa uu ku sheegayaa inaad mataqaanaa lawyer la xiriirtid ama qof mataqaanaa arrintan ku xil dheer marka dad badan waxaa jiraan ama communitygeeda ka soo jeeda Soomaaliya waxay sameeyaan qof ba iskaga xareeyo oo hadhoodii xitaa sometimes feelashooda meel lagu ogeyn waxaan waa immigration wax walbo oo mataqaanaa aad samaysid waa inay on record ku ahaadaan sidoo kale Trump administrationkan waa ujeedin dawladdan wixii maamulka horey ayaga aad bay isla u hayeen at least kuwaas fiicnaayeen
laakiin kuwan way kasii dareen wixii aad bay mataqaanaa siday ku socdeen ay yani uga sii hooseeyaan fadlan haddaad ka mid tahay qof sugaya safaaradda wax ka sugaya ama keiskiisa mar hore interview waxaa maray laakiin still wax jawaab aanu ka haynin waad ila soo xiriiri kartaa si toos anigoo Abdullahi ah ama course Morrison la xiriiri kartaa si mataqaanaa aan kaaga caawin arrintaas ama haddaad u baahan tahay mandamus lawsuit ama waxyaabo kale aan kaaga caawino si mataqaanaa keiskaaga meeshuu joogo aan kaga dhaqaajino. Okay. So as we mentioned today, our show will be short. Yeah. So let's knock out these 2 questions and we're done, if that's okay. Okay. Mohammed Abdi. Assalamu alaikum. Haddaan imaaday muxuu ku saabsan yahay barnaamijkan. Mohammed Abdi, just saying, I just got now. You know, what are you talking about? What is like this program concerning about it? What do we talk about? What are you talking about? Yep. Yeah. And we do it every Tuesday. Yeah, we do every Tuesday. Maalin walba talaadaan sameynaa, maalin walba talaadaan ka hadalnaa, waxaan ka hadalnaa arrimaha immigrationka dalka Mareykanka. Jamal Hassan said guuleyso weligaa walaal. Okay, Jamal said success always. Okay, I appreciate it. Yep. Short show today, so everybody have a good week. See you next Tuesday. Yeah, aad baad mahadsantihiin dhammaan inta mataqaanaa inala joogtay iyo inta mataqaan dib naga daawan doontaba fadlan hadda wax su'aal qabtid inala soo xiriir si toos ah si aan ku caawino aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiina maalin wanaagsan. See you soon.